Hello, barka da yau, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon zan maka wani sabon website da zaka iya samun kuɗi online a cikin shi for free, sa'annan kai withdraw. A cikin wannan process zan maka step by step. Sa'annan a cikin wannan bidiyo zan maka yadda zaka yi investment a cikin wannan website domin samun kuɗi sosai da sosai over and over again. Wannan dai sabon website ne da ake kira Raytheon-ng.com. A cikin wannan bidiyo zan maka full process yadda za ka register a cikin wannan website, sa'annan ka fara samun kuɗi da wannan website, kuma da yadda za ka yi deposit, ka yi withdraw ko kuma ka yi investment a cikin wannan website. Kada ka damu, a cikin wannan bidiyo zan maka even free process da za ka yi amfani da shi domin samun kuɗi a cikin wannan website. Saboda ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe ta inda zan maka komai step by step. Kamar haka, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta ka kasa ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ba tare da ɓata dogon lokaci ba, kai tsaye bari mu shiga a cikin. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Hello, welcome back. Link ɗin da za ka register a cikin wannan sabon website yana a description na wannan bidiyon, saboda ka kai tsaye ka je ka danna akan wannan link ɗin ta inda zai ɗauki ka kai tsaye ta inda za ka register kamar haka. Kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin phone number da kake amfani da shi, amma ga cire ziron farko saboda kasancewar nambobi guda 10 kawai ne zaka iya sakawa a cikin wannan field. Kai tsaye sai ka zo ka saka wannan recaptcha, kasancewar kai za su iya baka ainihin recaptcha ba irin tawa ba, sai ka duba daidai abin da suka baka sai ka yi amfani da shi. Amma ka rika dannawa akan back saboda ka jaye wannan keyboard din su za su baka damar dannawa akan field na gaba. Saboda haka sai ka zo ka saka ainihin password din da kake so ka yi amfani da shi. Kawai bayan ka kammala saka password sai ka saki dannawa akan back. Kana dannawa akan back, kai tsaye zai jaye maka ainihin wannan rubutun da na typing, sai ka danna akan sign off. Kana dannawa akan sign off, boom, automatically zaka ga cewa ya kawo maka home page kamar haka. Zaka iya saving na password. Idan ka duba zaka ga cewa an baka 666 bonus for free. Babban abin shine idan ka duba akan ainihin reward, ka danna akan reward, kai tsaye zaka ga cewa an baka dama wanda kullun za ana baka kuɗi for free, wanda kuma idan ka kai ainihin minimum withdrawal a cikin wannan website zaka iya yin withdraw. So kana da nawa akan reward, kai tsaye idan ka duba zaka ga cewa ainihin kullun za a baka 50 naira for free, kuma kai tsaye zaka iya withdraw na waɗannan kuɗaɗen idan sun kai minimum withdraw kamar da zan gaya maka a nan gaba. So ta wannan free process din zaka iya samun at least abin da ya kai 9,000 for free, wanda ba tare da kayi deposit ba kamar yadda suka nuna a cikin wannan website. Kuma in ka duba an yi launching din wannan website 14 ga watan August, wanda it is newly launched. So idan muka koma akan home, muka danna akan home, kai tsaye zaka ga irin tsarukan da suke da shi na investment, wanda akwai highly profit da zaka samu a kowace rana. Misali, kai investment akan wannan product na farko na 3,000, idan ka duba a kullum zaka samu 10%, wato 300 na abin da kai investment a cikin wannan website. So saboda haka kaga kenan a cikin kankanin lokaci zaka fara withdraw. Misali, idan kai deposit na 3,000 ka fara investment a cikin wannan website, kai tsaye zaka fara yin withdraw a sama da kwana ɗaya. Bayan kwana ɗaya kai tsaye zaka ci gaba da withdraw a cikin wannan website. Haka zalika idan ka duba ga yanan zaka ga idan kai na 5,000 za a baka 11%, 12% har zuwa 13%, gwargwadon iya adadin package ɗin da ka sayi, gwargwadon iya adadin percentage ɗin da suke ƙara maka. Sannan kowane package yana yin valid ne a cikin kwanaki 60 kenan kowane ainihin package ka siya wata 2 zaka yi kana ciran kuɗi a cikin wannan package da ka saya, wanda it is very awesome. So kawai zaka zaɓi package da ya burge ka, sai ka danna akan wannan package din da kake so ka saya, sai ka danna akan invest now. Zaka ga dukkan bayanan abin da zaka samu. Idan kana da balance, kai tsaye zaka ga ya nuna ya wuce. Idan baka da shi, kai tsaye zai ɗauke ka ta inda zaka yi deposit a cikin wannan website. Idan ka duba gashi nan daga 3,000, 6,000, 10,000, 30,000, duka dai wanda ka
ya burge ka daga ciki zaka iya zaɓa ainihin amount ɗin da kake jin zaka iya investing a cikin wannan website. Sa'annan sai ka danna kai tsaye akan pay. Kana dannawa zai kawo maka wannan akwai pay 1, akwai pay 2, akwai pay with balance. Shi amfanin pay with balance misali kai referral balance ɗinka ya kai kila 3,000 ko 6,000 ko 30,000 kana so kai investing ba withdraw kake so kai ba kai tsaye sai ka danna akan pay with balance. Idan kuma baka da wannan a cikin balance naka sai ka danna akan pay 1 sai ka danna akan ainihin pay. Kana danna akan wannan rubutun kai tsaye zai ɗauke ka zuwa ainihin gateway ta payment nasu wanda kai tsaye automatically za ka yi payment kuma zai yi landing a cikin account naka ko kuma wallet naka na wannan website ba tare da ɓata lokaci ba ɗauko wani screenshot ko kuma wani dogon abu. Wannan shine babban abin da yake burgen da irin wannan website ɗin ba wanda yake amfani manually bane a shi automatically duk abin da kake yi a cikin wannan website yake tafiya. So kai tsaye za ka yi copy na account number ka je kai transfer na ainihin amount ɗin da ka zaɓa. Misali kamar ni da zaɓe 3,000 so kai tsaye za ka izo a nan sai ka saka ainihin amount ɗin da kake so kai transfer kai pasting na wannan account number. Idan kuma mobile application kake amfani da shi kai tsaye za ka iya shiga kai wannan transfer ɗin. So kana kammala transfer kai tsaye za ka koma a cikin ainihin wannan website ɗin sai ka danna akan I have made the payment. Kana dannawa akan I have made the payment automatically za ka ga yana processing kamar haka. So in less than 30 seconds kuɗinka za su shiga a cikin website ɗin. Kawai za ka koma sai ka duba akan ainihin package ɗin da ya burge ka bayan kuɗinka sun shigo a cikin account. So kai tsaye suka diba package ɗin da ya burge ka sai ka danna shi sai ka danna akan invest now. Kana yin wannan kai tsaye abin da za ka yi shine za ka koma ka danna akan reward. Kana dannawa akan reward za ka ga ainihin package ɗin da ka saya da kuma ainihin daily return da za ka samu a cikin wannan package. So abin da za ka yi kenan ta hanyar da za ka yi investment cikin sauƙi a cikin wannan application. Abu na gaba shine ne za ka yi binding na bank account domin withdrawal. Kai za ka danna akan buying bank card. Kana danna shi kai tsaye zai buɗe maka fuska kamar haka. So bayan ka danna akan buying bank card zai kama ka fuska kamar haka. Kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin real name wato sunan da kake amfani da shi na a bankin ka. Misali ga sun saka nawa kamar haka. Bayan ka kammala saka suna kai tsaye sai ka zo ka saka account number wato wadda za ka receiving na withdrawal ɗinka akan ta. Sannan sai ka danna akan nan sai ka selecting na bankin da kake amfani da shi. Bayan ka kammala kai tsaye sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit automatically zai nama successfully kai binding na bank account. Saboda kai tsaye idan ka kai minimum withdrawal na 1,000 kai tsaye zaka je kai withdrawal. So yanda ake withdrawal shine zaka danna akan withdraw. Kana dannawa akan withdraw zai kama ka fuska kamar haka. Idan ka duba minimum withdrawal 1,000 ne sa'annan a cikin 24 hours kwanaki 7 zaka iya withdrawal wato babu ranar da ba za ka iya withdraw ba kenan. Sa'annan babu wani withdrawal fee da suke ja saboda haka abin da kai withdrawal shi kake receiving. Zaka saka amount sai ka danna akan withdraw kai tsaye kuɗinka za su yi withdrawal ƙasa da awa ɗaya kuɗinka za su shigo a cikin bank account idan balance naka ya kai minimum withdrawal. Abu na gaba shine referral. Idan ka danna akan team kana dannawa akan team kai tsaye zai buɗe maka ainihin bayanai na irin reward ɗin da zaka samu akan abin da ya shafi team. Idan ka diba mutum na farko da kai inviting wato level 1 za a baka 12% na abin da ya yi depositing. Misali ya deposit na 10,000 so kai za a baka 1,200 sa'annan za a ƙara maka 200 bonus wato sun kama 1,400 kenan. So yanda yake aiki shi ma idan ya gaici wani za a baka 7%, idan wannan shi ma ya gaici wani za a baka 1%. So yanda referral program nashi yake amfani kenan. So kai tsaye kaga yana da huge amount na profit ko kuma na bonus ta hanyar yin referral. Nan ma za ka iya samun more income ta hanyar yin referral a cikin wannan website matsawar wanda kai referral ya yi investing a ciki. Yanda za ka samu link ɗinka kai tsaye za ka dawo a nan sai ka danna akan my referral link. Kana dannawa akan my referral link kai tsaye za ka ga ya nuna maka link kamar haka sai ka danna akan coffee. Kana yin coffee sai ka sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok da duk wani social media da kake amfani da shi. Ta hanyar haka za ka samu more users. Kuma kada ka manta gwargwadon iya adadin yadda team naka ya girma gwargwadon iya adadin huge income da suke shigo ka a cikin wannan platform. So wannan platform is very simple to use sa'annan suna da tsari mai kyau saboda haka idan ka shirya ma investment kai tsaye za ka register a cikin wannan application ka fara samun kuɗi da shi. Kuma baka shirya ma investment ba za ka yi amfani da wannan free process da na nuna maka kana samun 15 naira a kowane rana sa'annan idan kuɗinka suka minimum withdrawal
kai tsaye sai kai wuzuro a cikin wannan website. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, saboda haka mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.